Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From this video, we will be starting a new subject, that is generic English. In 4th semester BCom NEP scheme, there is a topic called as speaking skills. In that, we have one of the concept, that is PechaKucha presentation. Now, from this video, let us try to learn about this PechaKucha presentation. First, what is PechaKucha presentation? Usually in your school times, college times, you would have done some presentations for assignments, etc. But you will be not knowing what kind of presentation you have done. Simply you would have done a presentation, your teacher would have given some duration, like you need to speak for an half an hour or 1 hour. So accordingly you will prepare the presentation and you will present it. But in this particular semester we will be learning a special presentation, that is PechaKucha presentation. ಯೂಶಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪೇಚಾಕುಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್, let us try to understand what is a PechaKucha presentation. We all know that it is a form of presentation. There are many types of presentation. Similarly, PechaKucha presentation is one of its type. This PechaKucha presentation, like other presentations, it will have slides. Slides means one slides will be there. Okay. But to present each slide, you will have only 20 seconds of time. This is very important. So, what makes this PechaKucha presentation a special one? Because for each and every slide, your allowed time is only 20 seconds. Within that 20 seconds, you need to move on to the next slide. 20 consecutive automatically advancing slides are used. So how many slides you are using? You are allowed to use only 20 slides, and for each slide they will give you 20 seconds of time. And consecutive means one after the other the slides will be moving. How it will be moving? Automatically advancing slides means you would have set a time for each slide, that is 20-second time for each slide, and slide automatically moves on, and you will have 20 seconds time to give the commentary for each and every slide. PechaKucha ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ 20 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ 20 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ automatically. This is all about PechaKucha presentation. Now, what is the speciality of PechaKucha presentation? It is its total duration. Total duration is 6 minutes and 40 seconds. You will have 20 slides. You will have 20 slides, and for each slide, the allotted time will be 20 seconds. So you should finish the whole presentation in 6 minutes 40 seconds. ಈ ಒಂದು ಪೇಚಾಕುಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಷ್ಟು? ಅದು 6 minutes 40 seconds, ಕೇವಲ 6 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. What PechaKucha means? See, in Japan it means the sound of conversation. It means the sound of conversation or the
ಚಿಟ್ ಚಾಟ್. ಜಪಾನೀಸಲ್ಲಿ ಪೇಚಾಕುಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What is the main objective of this PechaKucha presentation? To help students and to help employees to sharpen public speaking skills and promote connectivity. Now, see, between two people, let us say that person A is there and person B is there. Between them, there will be a connectivity, isn't it? There will be a connectivity. What is that connectivity? It is communication. ಈಗ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಶಾರ್ಪನ್ ದೇರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ and to promote connectivity. What is the meaning of PechaKucha presentation? It is an innovative method of presentation, whereas we'll make slideshows or PowerPoint presentation in a more effective way. It is an innovative method, means it is a creative method. What is that innovation here? You will be allowed only 20 seconds and within 20 slides you should finish your presentation. You cannot drag the presentation too long. Next, slideshows will be there. 20 slides you will be using and the slide will move on automatically after 20 seconds of time. Or you can use PowerPoint presentation also. But using slideshows and PowerPoint presentation in more effective and innovative method is known as PechaKucha presentation. ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಇನೋವೇಟಿವ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡಿಂದ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಪೇಚಾಕುಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Usually presentations will be for longer duration. See, what happens when we give presentation? Usually we'll give it for half an hour and 1 hour. What happens? The audience who are listening to the presentation, they will not have patience and the concentration level also will not be too high. So what happen when the presentations are for too longer durations, the audience will not be able to catch all the key elements spoken in the presentation. So they will grab only some points and they may leave out the other points. So what they have left may be important. So the solution for this is PechaKucha presentation, because it is short duration, only 6 minutes 40 seconds it will take, and we can finish the presentation very fastly so that audience also will not feel bored and they can listen to all the points spoken in the presentation. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಡಿಯನ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಧಾನ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಷ್ಟು, ಕೆಲವರು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮರ್ತೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದರೆ ಪೇಚಾಕುಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾವು 20 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಈಚ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ 6 minutes 40 secondsಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So hope you have understood the introduction about the PechaKucha presentation. In our next video, let us discuss about the origins of PechaKucha presentation. The notes for this I have put in the first comment. Kindly download the notes and study well. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.